Okay, so let's do this. Quinn returned home one summer's day to find it sweat-inducingly hot. 더웠대요. It was hot. He turned the air conditioner on and fell asleep. 잠들었대요. The room's temperature decreased by 0.5 Celsius each time. 자, again, each minute 아니면 per minute 이런 게 보이면 it's a rate. 변화율이죠. So rate of change in terms of temperature. 셀시어스는 섭씨죠, 섭씨. 그래서 이 변화율이 보이면 무조건 슬롭이구나 알 수 있어야 돼요. So our slope is 0.5. 단위는 셀시어스 섭씨 per minute이에요. 1분에 0.5도씩 내려간다. decrease. 그럼 마이너스였네요. Okay? And Quinn woke up 60 minutes later when it was 10 degrees Celsius. 에어 컨디셔너가 그 세팅이 안 돼 있나 봐. 몇 도까지만 내리라고. 계속 내려간 거야. 잠들어가지고. 그래서 시간이 60분이 지났어. Okay? So 시간이 60분이 지났고 그때 온도가 뭐였냐면 10도였어요. 섭씨 10도. 그러면 여러분이 봐야 될 게 뭐냐면 x가 뭐고 y가 뭔가요를 꼭 봐야 돼요. 그래서 x는 time이고요. 시간이 있으면 minut이건 second이건 hour이건 시간이 있으면 90% 이상 걔가 x예요. 오케이? 항상 그런 건 아니지만 대부분 그래요. 그리고 temperature, 온도는 여기서는 y예요. 그러면 60분 후에 일어났더니 온도가 10도였다. 이 말은 뭐냐면 x가 60일 때 y가 10이다 라는 말이 되죠. Right? And we can just plot that point. 60일 때 y는 10 여기 찍는 거예요. 네, 카라카님에서는 이렇게 drag. Okay, that's our first point. We don't know the second point, but we do know the slope. 그렇죠? 슬롭은 0.5예요. 그래서 사실은 이퀘이션을 쓸 수 있어요. 이거 가지고. 어떻게 쓰냐면 y는 mx 플러스 b라고 하면 y는 0.5x 플러스 b예요. 그럼 이 b 값을 알면 여기 x가 0일 때 y 값을 알 수 있겠죠. 이건 어떻게 구하냐면 이 포인트가 있으니까 할 수 있어요. 그래서 y 값은 10. 10은 0.5 곱하기 60 더하기 b예요. 근데 여기 마이너스가 안 붙었네요. 마이너스. 오케이? 그래서 그러면 65, 30. 10은 마이너스 30 더하기 b예요. 그럼 b는 뭐냐면 40이 돼야 합니다. 그렇죠? That's our second point. That's one way to do it. 근데 아까처럼 해볼게요. Using the slope. How do we solve this problem using the slope? We have this first point, right? So 60, 10 is our first point. We know it decreases 0.5 degrees per minute, right? 근데 여기 보세요. 여기 한 칸이 내가 이걸 움직일 수 있는 한 칸이 5분씩이에요. 그렇죠? 5분씩. 그럼 1분에 0.5도가 내려갔으니까 5분은 몇 도가 내려갔을까? 마이너스 0.5도 per minute이니까 minute이니까 여기다 곱하기 5를 해주면 5분에 얼마큼 올라가는지가 보이는 거예요. 사실은 이렇게 이걸 이해하려면 이렇게 이해해야 돼요. 마이너스 0.5 degree Celsius over 1 minute인데 여기다가 위에 아래 다 5를 곱해주는 거예요. 그러면 변화가 없죠? 똑같은 1 곱한 거니까 똑같은 거죠? 그러면 5분에 마이너스 2.5도가 내려가요. Does that make sense? 위아래다 5씩 곱해주는 거예요. 5분씩을 하기 위해서. 그러면 얘가 여기에서부터 여기까지
2.5도. 이건 5도인데 something is wrong. 여기 2.5가 여기로 와야 되는데 구할 수가 없네. 그래서 이거는 10으로 해야겠다 그러면. 이거는 선생님이 잘못한 게 아니고 칸 아카데미가 여기 2.5만큼 할 수 없게 만들어놨어. 그래서 10분 기준으로 해볼게요. 1분에 0.5씩 내려가는데 여기다 곱하기 10 곱하기 10 해서 10분에 얼마큼 내려가는지 볼게요. 그러면 10분에 5만큼 내려가요. per 10 minute. 그렇죠? 그래서 이렇게 10분에 5만큼 내려갔다는 포인트, 그 전에 포인트를 해주는 거죠. Okay? So that's my second point. 이걸 찍어도 되고 아까 B를 구해서 40을 찍어도 똑같은 그래프가 돼요. Because they are all on the same line. Okay, so that's how you do it. Let me do the next one. Okay, Agent Hunt transferred classified files from CIA mainframe onto his flash drive. Okay, Agent는 요원인데, Hunt 요원이, Agent Hunt는 거기 나오는 사람인데, Mission Impossible, Ethan Hunt. The flash drive already had 60 megabytes on it before the transfer. 비어있는 거 안 갖고 하고 플래시 USB 드라이브에 이미 이만큼 차 있었대. 60메가가. And additional 4 megabytes were transferred onto it each second. 1초에, again, each second 나왔죠? 1초에 4 megabytes가 계속 옮겨지고 있는 거예요. So that should be our slope. So we know slope is 4 megabytes per second. Okay? And 이거는 already 처음 시작할 때 already 60 메가바이트가 있었대요. 그러면 걔는 x가 0일 때 값이잖아. x가 0일 때 y는 60니까 0,60고요. That's actually the b value, y-intercept value. So we can just go ahead and type that in here. 60, 그렇죠? And then because we know the slope and we have the y-intercept, this one is relatively easy compared to the previous ones. So we can set up an equation like this. 4x plus 60. That's my equation. How do I know where to plot the next point? 이거는 너무 많아. 여기 equation이 있으면요, you can actually find any point on the line. So 여기다가 10을 넣어. x에다 10을 넣으면 y가 100이 나오죠. x에 10을 넣으면 y가 100이 나오네요. 여기. x에다가 20을 넣으면 y가 140이 나오고요. x에다가 50을 넣으면 y가 50을 넣으면 260이 나오고요. 다 돼요. 여기다 x에다가 뭐를 넣어도 나오는 숫자가 다 거기에 대한 y 값이 나와요. So you can do that, and any of the point on the same line will be a correct answer. Yeah, I got 100 points. No, 50 out of 100 points. 자, 여기까지 해볼게요. Sean tried to drink a slushy as fast as he could. Slushy 뭔지 알죠? 이렇게 막 아이스 있는 거. He drank 5 milliliters of slushy each second and finished all the slushy after 50 seconds. Okay? Again, 힌트가 있어요. 5 milliliters each second. 그러면 this is a slope. 5 milliliters per 1 second. 가 우리의 슬롭이에요. 그렇죠? And finished all. 슬러시의 어마운트가 볼륨이 y네요. 그럼 얘가 finish 했다는 건 볼륨이 0가 됐다는 말이니까 50초 후에 볼륨이 0가 된 거예요. 그렇죠? So again, we have the slope and we have one point.
그럼 어떻게 할 수 있어? We have the slope and we have one point, which is 50, 0. So you can find y-intercept this way. y는 5x 플러스 b까지 나왔죠? b를 모르는데 얘를 집어넣어요. 어디다가? x에다가 50 넣고 y에다가 0 넣고. So we get 0 is equal to actually, sorry. 이거는 줄어들고 있으니까 it has to be minus slope. 5mm씩 줄어들고 있어요. So that's going to be negative 250 plus b. So our b has to be 250 if you move it over to the other side. Okay, and that would be my graph. Okay, I recommend you do this. Even if you finish this, you can do this over, or you can take the quiz. You can take the quiz, or you can take the unit test. So try to make this over 80%. If you get 100%, I'll be really impressed. But because the linear equations and functions unit, this unit is very, very, very important. You want to understand everything that's on here. Okay, and if you don't know how to do it, you can always go back and watch the videos, or you can look at these notes. Right, what are intercepts? And there's a little problems here too. Practice problems, you can do them here. Okay, but in the meantime, I want you to finish our assignments. Let me show you the progress again. Okay, so I can see how far you've gotten. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 assignments. That's what you need to do by the end of this weekend. Actually, I want you to finish it by Saturday. Okay, so you have Sunday off. You can play. Oh, Jua's been working really hard. That's good. Jongdo finished everything already. Tana, are you able to see the other 4 assignments or no? Can you see these questions? No. You cannot see No. them? Okay. Then here's what I tried to fix it, but I couldn't. But you know the names of the assignments, right? So even though it's not going to be shown in the list here, you can go back and search these topics and solve the problems there on your own. Because I want you to understand how to do these questions. Can you do that? So for example, slope intercept intro. You can go to, no, not you. You can go to 8th grade math, and then linear equation functions. Here, slope intercept intro. This is the question you were supposed to do. So you can do this on your own and then maybe show it to me later. Okay, if you don't know how to do these, you can always watch the video on the left or look at the notes here. Dana, do you understand what to do? Yeah. Okay, if you cannot find it here, you can always copy, and search here. If you know the names, you can just search it here, and it'll take you to where you need to go. Okay. All right. So now let me stop the recording.